Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ziko mwambiri. Wow. Amata? Nchwemi Akhutila Lero tasangana kuno ku Mzuzu, the green city. And masabata awili ajumpa takumana ndi Bilongwe, Blantyre, and now Manyauno Mzuzu, Msumba wa Mzuzu. Yes. And so nina chigomezo kuti Mzuzu imwe muli maganizo abwinonso ofuna kuti dziko lathu lipite patsogolo. So tigawana zonse chifukwa boma ili charo ichi mbula imwe ayendeti sitingapange progress. Ndiye ndifuna ndikuthokozeni chifukwa cha kufika kwanu aliyense, majoka maboma osiyana-siyana, the whole of the north, ndiponso mumapanga zinthu zosiyana-siyana moyo wanu wa tsiku ndi tsiku. Ine ndathokoza kwambiri tili ndi footballers kuno monga Eddie Jamuja, komanso wa City Hammers, right? Alipo, where are you? There you are. Hey, and netbola nanga uja move moyo ali kuti? All right. Maoko Mzuzu, Maoko! Moyale sisters. And kuchokera ku music industry, mecha alipo? Ngochuka, yeah, come on. And komanso Kumbo Muhango, amene waimira gulu lija la Mzuzu Mafia. Hey. Maoko Mzuzu, Maoko! Let me also recognize Tuonge Mtambo, a young teacher who was among the finalists for the prestigious Global Teacher Prize 2025 award. And even though she didn't bring that award home, you remain our hero because you've broken the barrier and for the youth of Malawi and the teachers of Malawi, and so you put us on the map. And congratulations. From this green city, we appreciate everyone, all the people from different vantage points and different sectors that you are here. The region has great potential for national development. Tiantijeze chifukwa maganizo athu onse tikawayika pamodzi ndiye kuti tikhala ndi common purpose yotukula dziko lathu without leaving anyone behind. And maganizo onse ochokera kwa inu ndi ofunikira. Ine mmakhulupirira kuti tonse anthu mdziko muno tili nazo nzeru zokwanira, monga uja amangoyimba posayidwa pansana muno, nzeru yokwanira ndipo tikhoza kulankhulana mwachindunji, kulankhulana momasuka, kulankhulana zakumtima kuti aliyense athe kumva kuti kunonso walandiridwa. Momwe mwani? Yes. So mudaona last week nali ku Blantyre, and zathu Blantyre nalankhula momasuka kuchokera pasi pa mtima wawo tereku monga mtsogoleri amene ndayika maziko a democracy oti anthu azilankhula zakukhosi kwawo momasuka popanda kuti kukhala sedition law ina iliyonseyo wina sakuchitani chipongwe. Muli ndi ufulu olankhula zanu mmene mungalankhulire, mmene mukuonera dziko luyendera, komanso mmene tingachitire kuti zinthu zimene zili zolakwika tikonse. Right? Such honest discussion over the past 2 editions have helped us shape policy direction on several multi-sectoral areas that will include you
And some of these things were highlighted in the national budget that was presented just a few days ago, last week. And so, tiona ngati zonsezi zithandizira kuti achinyamata mupeze mwayi ophunzira, mwayi wa ntchito, mwayi opanga chuma, nokhatu mukudziwa kuti mbuyomu zonsezi kudalibe. Ndiye timakambirana malo ngati wano zofunika zoti achinyamata atsate. Tikuchitireni chiyani anyamata, tikuchitireni support mwa mtundu wanji, cholinga nchonjezera pa zambiri zomwe tachita kale. Osati kungokamba chabe koma kuti tikupatseni chiyembekezo kuti from what zachitika kalezi zikhoza kuchitikanso zina patsogolopo. Chifukwa tonse tikufunira dziko lathu zabwino. Sabata yathayi Sona for the youth tili ku Blantyre katswiri woimba nyimbo Patience Namadinga. Ananifunsa funso la nzeru kwa basi. Chifukwa amafunsa kuti kodi munthu amene achinyamata ayenera kuyembekeza. Oti achinyamata ayikepo chiyembekezo chawo. Ndi anati kodi ndinuyo kapena tiyembekezere wina. Ndiye pondifunsapo koma Patience anandiwuzanso kuti funsolo ndisayankhe ndi mawu koma ndizingoloza zomwe ndachitira achinyamatawo. Lero pogwirizana ndi maganizo amenewo ndifuna ndiyankhe funso limeneli nkukulozerani zimene ndachita kale kuti mukhale mchiyembekezo kuti zimene zatsalazo ndipanganso. Maoko Mzuzu. Ndikulozerani masukulu atsopano oposa 200, ndikulozerani business atsopano zoposa 75,000, ndikulozerani mabuilding atsopano ku Must, ku Mubas, ku Ruana, ku Mzuni, ku Kuhes. Ndikulozerani ma student loan, ndi ma student upkeep allowance amene takweza kuchokera pa 350 kufika pa 560,000. Ndikulozerani ma graduate internship program amene nali pa 80,000 tafikitsa now pa 150,000. Ndikulozerani ntchito 1.9 million zomwe tayika m'ma sectors osiyanasiyana. Ndikulozerani ma stadium ndi ma complex wena sports monga ku Mzimba dzana lomweli kudalibe stadium tikumanga kumeneko. Ndikulozerani youth center kudalibe sinamalizike koma mukhoza kupita mkaona chifukwa tangoyikanso tsopano budget ya 1 billion kuti ntchito imene ija monga inayimiramu isayimenso ayi koma ipitirire. Ndikulozerani 2 billion kwacha ya ma youth innovation grants. Ndikulozerani ndalama zomwe tayika mu budget tsopano last week yomweyi zomangira state of the art library ku Mzuzu University. Amzuni mulipo? Mzuni moto. Komanso Inkosi Mberwa University tayikamo ndalama zimene tifuna kuti tsopano tiyambe. Tayikanso ndalama zina za National Arts and Heritage Council kuti imene ija tsopano ikhale. Ndife tayika lamulo lija posedwa pomwepa kuti tsopano ino amene muli ndi maluso osiyanasiyana dziko lanu mulione kuti zanu zikuyendereniso monga ziyenera kuyendera aliyenseyo. Ndikulozerani 1.3 trillion kwacha yomwe tayika mu budget just for education. Wow. Ndikulozerani achinyamata nkhani omwe tawatumiza ku Israel kuti akayambe ntchito. Ndikulozerani chiwerengero cha achinyamata omwe apeza kale ma student loan. Ndisanayambe chimenezo tidapeza amene amathandizika 10,000. Panopa tikuthandiza 31,000. Ma investor osiyanasiyana. Ndikulozeraninso kuti system ya kota ija yoyika kuti muzionetsetsa kuti wakuti sapite wakuti atani tidathetsa kumeneku. Ndiye kuno kumpoto idali stole
nthawi zonse kuti quota system ikutipweteka tinathetsa zimene sindzalolanso kuti ibwererenso. Komanso ndikulozerani ma ITC center oposa 75 omwe ali mkati momangidwa ma CDS osiyanasiyana ndi matabuleti amene tikupereka kugawa ma primary school. Ndikulozerani ufulu omwe muli nawo, ufulu wakuti mukhoza kucheza napule. Mzuzu moto, Mzuzu! Ipatse moto, abule, ipatse moto! Chifukwa kucheza macheza ngati amene wawa. Popanda wina wotakupsezeni, popanda wina wotakugogodeni panjapa. Simenezeni ukhali. Ndiye mutha kuona kuti boma lathu kapena boma langali layika njira zambiri kuti moyo wanu achinyamata ukhale ndi mwayi wochuluka popeza maphunziro abwino, ntchito zabwino, ma business komanso kupanga chuma cha ife ine ake Amalawi. Chifukwa yake kubwera kwanu lero koma ngati pali wina woyamika ndathokoza ndiye. Nkadakhala kuti chipewa chisindampatse mwanayo nkadakuvulirani nonse. Ndiye tiye ticheze limodzi popeza achinyamata muli mkati koma timati mtika. Nyauyo tujulireko Sona. Chezo ziambike nyauyo wa Vilekeke Kingdom, the queen of Vilekeke Kingdom. Thank you so much. Over to you. Ababa ndingofika ngati a president da Queen. Mzuzu moto! A round of applause, ladies and gentlemen, for Dr. Laz Komanso. I'd like to give you 2 points for this inclusivity because this approach is amazing. Ababa ifeyo tilinga tafika kwa dada, mwana ukaona magolo ake tifika tikutuleza kuntima kwathu tinechina chichonse. Thank you so much. And one thing, outfit mwakunga hii. All right, ladies and gentlemen, ma messages by WhatsApp. We have thousands of messages on WhatsApp. And ababa ndifuna ndiwelenge fusolo yambirira. Your Excellency, fusolo yambirira kuchokera kwa Taonga Chipofya Jeka. Akunena kuti Your Excellency, I'm Taonga Chipofya Jeka, a spoken word poet, creative writer, and student of journalism, development, communication at the University of Livingstonia, Kaningina campus in Mzuzu. As a young artist, I'm eager to contribute to Malawi's cultural and economic development. However, I'm concerned that many talented youth like myself face significant challenges in showcasing and benefiting from our skills. Mr. President, what concrete steps will your administration take to support young artists in Malawi, particularly in the areas of poetry, writing, and visual arts? How will the government provide platforms, resources, and infrastructure, such as public galleries, to help us develop and showcase our talents? Wow. Thank you so much, Tiongo, for that question. Jega, Chipofya uko. This is Chipofya. Watu mwazisi. Thank you. Like I made that statement when I opened this special interactive show, we have in our administration made decisions, deliberate decisions, to build capacity for artists like yourself, and through the National Arts and Heritage Council, we will provide many opportunities through which you will be able to learn a decent or earn a decent living. Some of the things that we have thought was just a wastage of time, some of us who have artists in our homes realize the importance of making sure that you make it. So again, NAHIC will, among other things, give you funding, develop infrastructure to help you display or express that talent, providing trainings to enhance your knowledge. My administration has already gazetted a law that gives 1%
of construction budgets for public and hospitality construction projects to purchase the artworks by Malawian visual artists. So we want everyone's talent displayed everywhere. The welfare of artists is a personal issue to me, as I have raised artists in my home, like I said, and sustained this relationship with renowned artists across this country, across Africa and the world over decades. And one notable case of those friendships is that which I had with late Mteweti Wambali Mkandawili. And all these efforts to transform the arts industry will translate into jobs, more jobs for young people whose talent hasn't been remunerated properly before this. Entertainment industry should be the biggest paying industry that we have, and you are the ones to make that happen. So, Daonga, you and other thousands, if not millions of artists, you are sorted out. All it takes is for you to grab these opportunities now, and so I'll be happy to work with people like yourself in order for us to make sure that we advance. Sindiwodziwa mwina wena nunso muli ndi idea abwinobwino oti mukhoza kutiuza kuti titsatire chiyani kwenikweni tiuchita implement tsopanoli lamulo tidakhazikitsali ndi kuti council imeneyi ikakhala functional zinthu ziyende mtundu wonse. Ladies and gentlemen, mongo kumbusana in the discussion. Ndea kankaso fuso mukakoti muli ma recommendations kama suggestions anu mukhoza kuweza mkono mwamba ndo ndizibwesa mic kuti so inuwe mupange nditu munene chimene muona ngati tingapange. Youth, mwakonzeka? Yes. Ladies and gentlemen, to those watching us on Facebook and X Spaces, keep those comments coming. Ine ndafika pano abule ali apa ndipo mafuso onse akhala kuyankha. Your Excellency, fuso yachiwiri pa WhatsApp imeneyi yachoka kwa Philip Jele akunena kuti Vision 2020 inalephereka kukwaniritsidwa. Kodi inu mwapanga motani kuti Vision 2063 isazalepherekenso kukwaniritsidwa? Philip Jele from Mzuzu. Wow. Mmene tinkakhazikitsa masomphenya 2063 nthawi imene ijanso kudali COVID ndi tidangochita virtual, komabe tidanena kuti ifeyo tikhale anthu amene masomphenya akuti achitike tikhale ndi gawo lathu ndipo tikhale ndi kudzipereka kuti tikhoza kufera zimenezi kuti zichitike. Chifukwa kungokhala ndi masomphenya nkukhala nawo pa pepala kapena kukhala nawo pa kompyuta masiku ano koma nkumangoona kuti mavirus agwire ntchito yake, vumbi ligwire ntchito yake, zinthu zija zisagwire ntchito, sizoonadi. Chitsanzo chabwino ndi vision ya 2020 ija tinayamba limodzi ndi mayiko wenanso kutengera kwa ife zimene adachita kwawo ife kuno osachita mpaka nakumanena kuti ife tidatenga izi ku Malawi. Vuto lalikulu limakhala chidwi cha atsogoleri amene alipo nthawi imeneyo. Ngati sali wokonda dziko nkumaonetsetsa kuti zinthu zokomera anthu osati zokomera ife tilatsogolera koma zokomera anthu zichitike, tikhoza kukhala ndi mwayi wakuti izi zitheke. 2063 masomphenya amene wawa ngoti akhoza kutheka tikagawana ndondomeko zakuti aliyense achite chimodzimodzi, aliyense akhalepo ni gawo lake, aliyense ngakhale achinyamata ngati awa ali ndi maganizo oti akhoza kukhazikika bwino pa zimene iwo akufuna. Ndiye tinayigawa zaka kuti tizichita ngati pang'ono sima ija tikunyema mpaka naitha yonse, chifukwa tikapanda kukhala ndi deliberate policy yakuti titani ndiye kuti tizingokamba zinthuzi. Nchifukwa yake panopa tere tikufuna kuti aliyense wa inu akhale ndi gawo kuti kodi tikwanitsa mwa mtundu wanji. Tinayika zaka 10 zoyambirira, tinayikanso zaka 5 zinazi, nkuyika zaka zitatu, nkuyika chimodzi,
koma chimene tikufuna nchakuti ngati tikhale ndi human resource imene maganiziridwe ake ngosinthika. For that is critical. Ambiri aife ngati tilibe spirit ya patriotism, tidachita give up kale ku Afro-pessimism. I use that word guardedly. Afro-pessimism matenda, chintenda chonena kuti kulibe chabwino tingachite, ku Malawi kulibe chabwino, ku Africa kulibe chabwino zikhoza kupezeka kwina kokha. I'm telling you, this is it. This is the place where you and I can work to develop and make sure that these things get accomplished. Mmene timakhazikitsa zimene zija 2021 kulekeza 2031 ndi zaka 10 zoyambirira. Ndiye danena kuti tsono mzaka zimenezi tiye tionetsetse kuti tichite fast track zinthu zina. Chifukwa tifunitsitsa kuti maphunziro akhale patsogolo, chifukwa zithandizira kusintha ngakhale maganizidwe athu, kuti tione kuti amene akudisa zimenezi ali nkuthekera kwake. Development of skills munjira yosiyanasiyana. Tionetsetse kuti ngakhale azipembedzo, zikomo kwa inu amene panopa ndi mwezi wosala, zikomo kwa inu amene mukuphunzitsa kuti tichite bwanji kuti anthufe tigwirizane, zikomo kwa inu nonse amene muli ni chidwi chakuti izi sichichitika chifukwa cha munthu mmodzi koma chifukwa cha ife tonse. So we have a coalition of like-minded people who want to see transformation in this country for real. Ndiye tinayika kuti tikhale ndi ATM strategy, chifukwa timafuna kuti agricultural transformation and mechanization ikhale real. Ndiye kuti production ikakula kwathu kuno nkuchita add value to that which we produce, tiziyamba kupeza chuma chathu chathu. Chochita fund zimene tikufuna zichitika. Tikalimbikitsa tourism. Wina wakadalemba over 10 years ago, kuti ku Malawi, Lake Malawi is not an explored thing. Mpa manena kuti mu Africa muno, ngati kuli malo 10 oti mpiteko ku Malawi, chifukwa cha Lake Malawi, komanso Nyika Plateau. Koma tilibe infrastructure kumene kuja yakwanira kuti anthu akabwera akhoza kukhalapo. Chifukwa tupanganso kuti tiye tikonze mayendedwe, tikonze misewu, tikonze zoyenderapo pa nyanja. Our lake has the most variegated tropical fish you can ever find on planet Earth. Nowhere else. Oti ena mkapita kwina mahotela wena mkakaona somba zotchedwa sikli zimachoka ku Malawi. Ndiye ife tinyadire tikhoza kukhalanso ni zina koma just recently, chifukwa sikalekale mwina zinayamba about 10-15 years ago, kuti tiyambe kupeza migodi yeniyeni kwathu. Mining is the next big thing yoti chite power Malawi's transformation nkubweretsa 2063 closer to us faster than ever. 2063 is nothing but a desired future. And we patterned it after Africa Agenda 2063, the Africa we want. And so we want zinthu ngati izizi zithandizire. Chifukwa tukambakamba za mega farms, chifukwa tukambakamba zokopa alendo, komanso tukambakamba za migodi izi. Ndiye kuti tikhale ndi rutile. The kind of rutile we have, they tell us, is 97% pure titanium. Aliyense azibwera kuno tsopano akafuna zida zawo zipangidwe, akafuna zinthu za masiku ano. This we would say green economy that we are pursuing, it's possible chifukwa cha zinthuzi. Ndiye kuchokera ku uranium all the way to niobium in Kasungu, all the way to rutile, all the way to
precious stones in Kangankude, all the way in Pemana, rare earth stones to Palombe. All this country is indeed rich. Tikamayimba nyimbo ija ya mtundu watu ridziwoli mpatali. Now we are just discovering it. Can we do it together? Kutili tukuke mwa msanga. Thank you so much, Your Excellency. Maoko. Okay, ndaona ndithu kuti pali anthu oti afuna peke ma suggestions anu. All right. Ndiye kuti muzipange introduce and Good afternoon, Mr. President, or should I say Apule? My name is Amanda Sauter. I'm representing Sanga Youth Club from Katabe. So I wanted to engage you on the issue of Malawi Vision 2063, addressing the question in Nabwera online. Yeah. So on that issue, I wanted to bring about something to you as the president, in your capacity as the president. So in the recent budget, Menia Turuka in Katabe, we got 11.5 million as a district. But out of that amount, only 8 million was set aside for youth. So my question on this, towards you as a president, and I'll get to how it's connected to the policy, is can you not engage the National Local Government Finance Committee, Kudi, when these budgets are made, the ceiling that is there on the youth budget, where they've put our ceiling, they should at least increase it, at least to a minimum of 40 or 50 million per year. Kudi nchito zizienda, and they don't know my policy. Malawi Vision ujasa kunziwa mangomba. Kuti afotokoze sakunziwa, kufunika kuyendera kulowa mamizi kwafotokoza. So on this, I would like to go into Malawi Vision 2063, Enabler 1. Yeah, so on Enabler 1, it says mindset change, which is what you have mentioned. The more people know about the policy, the more we can work together with one mindset. And when mindset changes, behavior changes. Yes. So again on this, there's the Malawi Youth Policy, number 10, priority 10, and priority 3, which is guiding. So priority 3 is talking about transformative leadership, youth inclusion in government system, and priority 10 is talking about coordination, mainstreaming and financing youth agenda. I believe that if you can engage the National Local Government Finance Committee to lift the ceiling on the funding for youth at district level across Malawi, you can see a lot done by youth. Thank you. Ndikuthokoza chifukwa cha suggestion imeneyi. Panopa tachita break. They are discussing all of this in clusters, and I would like for this suggestion to be included so that people know that we are serious about listening to people. It's not just those who are attending these clusters and discussing the budget. We need to actually make sure that the various sources of funding are used for the benefit of the youth and the women. We need to mainstream these because these are the majority in the country. Thank you for that suggestion. all right, ndori ndingobanga so pick modzi kena katipitize ni mafuso aja. Thank you so much. My name is Matthew Porter. I'm a youth leader and a broadcaster. Mr. President, while we have plans as a country, bureaucracy is one of the enemies of progress in public institutions as well as parastatals, just to include them. And young people here have the ability to create digital systems that can eliminate the middleman who delays these processes. I wanted to find out from you if at all you have plans to digitalize most systems in these parastatals and government institutions. But I also wanted to find out from you, Mr. President, the budget that was released shows that we're going to borrow 2 trillion from commercial banks, and the other one is expected from donor aid. But as a country, we have 16 trillion as debt. I wanted to find out, because these young people here and those watching us are the ones who are going to be there in the near future to give back those loans. So what are we doing to eliminate our dependability on debt? Thank you so much. Wow. Thank you so much for that question. It's extremely important. When you are doing your budgets, you need to realize
where are we going to get the money to fund all of these programs? Because sometimes all we do is suggest programs and more programs and more programs, and when your ability to produce the money is this little, but your appetite to consume is this big, it becomes an anomaly. And that is something that we need to seriously look into. When you borrow to produce, to add value to what you produce, to establish factories and manufacturing plants, that is the kind of investment that you should be involved in. Not borrowing to consume and blow it up, because then you have nothing left at the end of the day. And so I would appreciate a comment if you have any, but this is extremely important. I'll tell you one thing. For example, we keep talking about agriculture, and then I discovered that all the banks put together, what they have invested in agriculture is 8%. And I'm saying that's not right. When you have banks declaring all of these huge profits at the end of the year, and then we are not investing in that which we believe we ought to be, something is not right. And so I went to a bank myself. I know there are other institutions that are helping finance certain of your businesses, including youth programs. But I went to a bank. I tried them out. I says, would you help me? And I think because I'm president, maybe they didn't want to say no. But when they said yes and trusted what I was showing them, I took them over to a piece of land. I says, I want to utilize what I can borrow from you in this. And I can tell you it is one of the mega farms, and this is the second time when we were able, even in times of drought last year, we were able to produce so many hundreds of tons of maize. And I was able within that year pay off my debt to a bank. And this year, they said, now we know you're talking serious. So they also invested, and I have planted over 400,000 hectares of maize. Because I say we must be done with hunger in Malawi. And if everyone will do this, there are many funding institutions. So my plea is, let's not look at debt ngati ngongole yoti basi ni chimwala chati manga kukhosi tione kuti kodi debt yake ya mtundu wanji. Debt imene tikupereka lero, ngongole imene tikubweza lero, imene ndakhala ndikuyendayendanso kumana ndi maiko wena kuti tichite negotiate restructuring ya debt imeneyo, ndi debt imene tidayilandira ngati dziko, ndipo ndi debt yakuti ndalama yathu itachepa mphamvu. Iwo omwewo atatipangira kuti tichepetse mphamvu ndalama yathu. Ngati ndi dziko loti sitilupanga zinthu zathu zimangothandizira wena, sizidathandize monga mwa economics yawo yapapepala. N'chifukwa chake debt imene ija tsopano, just like this, inachita triple. Kuti ife tipeze ndalama zimene zija, titolere misonkho kuti tipeze madola ngati omwe aja. N'chifukwa chake ndimanena kuti mpofunika tizimvana nthawi zina kungone kuti tiyendichireza kuti mtima ukhoza ukhalapo, koma tiphunzirenso kuchita produce and make our own money. That's why we must invest in this. Koma za bureaucracy zija, ndikucholera ndiyo kamtena. Chifukwa za bureaucracies zatipweteka mtundu wonse. Ndiye mupeza kuti even in issues of procurement, muona ngati mastage yake ankhanikhani, koma stage iliyonse ili ndi mwayi wotseguka for corrupt practices.
Chifukwa chake danena kuti tikhale ndi Ministry of Information and Digitalization. Ndipo tapanga zinthu zija zakuti most of the MDAs now are digitalized. Tikuchitiranji zimenezi? Chifukwa ma middle people amapeza tumpamba pamtupanupa. And ineyo malamulo wena amene tasinthitsa posayidwa apo ndi malamulo oti atithandize tichepetse ma markup amene amapezeka mu zinthu zambiri zimene timazisowa nkumayitanitsa kwina chifukwa zimakuza ma premium oti tizipangitsa Malawi kulipira zimenezi. Ndiye tili pa process making sure everything is digitalized. Nchifukwa tidalimbikira kuti ngakhale koyambirira kuja ma data costs atsike. Tufuna titsitsirebe chifukwa ngakhale pali pano zikadapweteka ambiri. Tifuna kulikonseko kukhale ndi access to the digital world. Nchifukwa ke solulimbikira zakuti magetsi apezeke paliponsepo. Nchifukwa ke tidachita move kuchokera pa 12% to amati 9%. Kuti anthu akhale ndi access to electricity up to 25.9%. Tikufuna by 2030 ikhale 70% imeneyo. Cholinga nchakuti zinthu zonse ziyendere kolingana ndi makono. Koma mutithandize chifukwa dziko lisamakhalira kuti lingokhala ndi anthu olemera 10 uwerenga kumanja ena wonse nkukhala wosauka. Izi zimene tikusinthira zinthuzi nkuti tigawane chumachi aliyense alemere. Makamaka inu Achinyamata. Thank you. Thank you so much. Mzuzu moto! Mzuni lumukufoka, tumumakuwa tusoshoze. Mzuzu moto! Your Excellency, mafuso nda kubera mbiri ku WhatsApp, ku Facebook, kumanifuna ndiyamike. Kuti niyo mwati banga involve nditu khala pano kuvesa mafuso athu. Basi sinikhala so long winded. Ababa palifuso kuchokera ku Mphatso Chipapi pamene bani pa Facebook akuti ziko ma president ine fuso langa ndilokhuza project ya Mzuzu Youth Center. Yeah. Project imene ikukanika kumalizika ndipo sizikudziwika bwinobwino kuti ikuyenda bwanji. Achinyamata akhala kuthamangisa ma officials aboma akabwera kuzayendera chifukwa takhala tikunamizidwa kwa nthawi yayitali. Tinamva kuti project imeneyi anduna finance ayitchulanso kuti ilandira ndalama mu budget ya chaka chino. Kodi ulendo uno tikhulupirire kuti zithekadi kumanga Mzuzu Youth Center? Good question. Ndikudziwa kuti pali pano amene amagwira ntchito amene paja anachokapo koma deliberately timanena kuti pakhale ndalamayo. Nkhani ya cash flow ndi nkhani ija yolimbirana zinthu. Ndipo nkhani imeneyo inavuta koma tanena kuti ntchito yoyambayamba maziko dakumba zipopa dadzutsa tenti imalize. Chifukwa ngakhale kumbuyo kuika makambidwa simba makhala ni maziko omwe. So this is different. Ndiye tifuna timalize. Chimodzimodzi kumzuni kuja chinyumba cha pamwamba mtundu wonse. Tifuna timalizenso chinyumba chimene chija kuti anthu adziwenso kuti ndimene zinthu zilili. Nchifukwa chake nanena kuti anthu ogwira ntchito abwerere pa site ayambe ntchito imene ija ndipo zithekadi. Zikomo kwambiri. Fuso lachiwiri pa Facebook pomwepo yachokera kwa Wesha Moyo akuti many young people are getting interested to venture into mega farms, but I feel there's still a lot of red tape in the application process. What exactly can a young graduate like me do to be part of this initiative? Whoa. That gets me exciting chifukwa chakuti nkhani ya mega farm tichite demystify. Chifukwa kwa wena angoona ngati achinyamata sangachite nawo. Mmene timatsegula linga irrigation scheme ndi damu ya tsopano ija kunkhata. We have, even now as we speak, Luana graduates that are working there and doing something productive. Kula achinyamata wena nkhani
ndingamapita ma university muena kumachita inspirational talks before others graduate. Mukaona kuti Achinyamata amene ngati pali amene wazigwira ndi ameneyo. Now I can advise you kuti ngati paweka sungakwanitse, get in groups. Chifukwa pano patofuna tithandize Achinyamata amene muli ndi maproposal abwinobwino wotena kuti mukhoza. We have disbursed over 200 billion to over 210 businesses across the country. Ndiye iyi ikhaleso imodzi mwa business amenewo. Inuyo mukhoza kupezanso zochita. Ndikuti I was happy to meet young people sometimes when I visit, even within the capital, who have accessed NIF loans for farming. And they will be able to help you do what you dream and become what you have always wanted to become, a multi-billionaire through the loan program, NIF. Chifukwa, along with that, mutandizikanso kuti kodi business tichite bwanji. I have young graduates who worked and are working as apprentices kwa chikwaya wotchedwa Napoleon Dzombe. Chifukwa kungoti waphunzira chabe, zija zakuti ukaphunzira you'll be looking for what color job zidatakale. You are now the creators of jobs in order for you to employ others. So agricultural productivity ndi chida choyambirira cha Malawi 2063. Ndiye package yathu yofunika kuti tsopano tilimbikitsa Achinyamata venturing into farming big time. This package is supporting 18 youth-led organizations or agricultural cooperatives. So get into cooperatives and get your transformative projects going. We will make sure you get the funding. That way you are contributing actively to the fulfillment of Malawi 2063. Okay, my recommendations, komanso, my suggestions, mafuso nta mafuso ibweraso nthawi ina. Asana fuseso adziwe baja kuti akuti bureaucracy yuchedwetsa zinthu. Ineyo nzona ndithu. Ndimalankhula ndiwena kumawaku. Akuti application ya 6 months ago alandilele. That's too late. We need to push. So these bureaucratic things are no longer the stumbling blocks. Thank you so much. Go ahead. All right, thank you very much. My name is Chimwemwe Banda. I'm a youth and women activist, founder of Citizen Impact Organization. Your Excellency, I have 3 questions on education, menstrual health, hygiene, as well as inclusivity in all infrastructure in Malawi. So according to the Sona highlights, the construction of schools and teacher recruitment in rural areas, which is really good. I really appreciate the development. But however, concerns remains the same about the quality of these institutions. Now, I would like to ask, how is the government ensuring rural schools meet minimum standards for infrastructure, learning materials, and teachers' retention to address the urban-rural education divide, which is really good. We already have some existing infrastructures in the rural areas, even in urban. How about them? What is it the government would like to do? On menstrual health hygiene, as we know, access to menstrual health hygiene in Malawi is a concern, whereby 75% of young women and girls in rural areas, even urban, they have knowledge, but they do not have more access to sanitary wear, which also hinders the access to education to the girl child. However, my question on menstrual health hygiene is that, such as distributing through sanitary wear products, improve sanitary facilities in schools, and integrating menstrual health hygiene into the curriculum of education in Malawi, will it not change the program, the way para-feeding programs is going in Malawi? How best can Malawi invest in menstrual health hygiene the way we do in feeding programs? My last question is inclusivity for persons with disabilities, especially children as well as parents, women who are taking care of
children with disabilities, whereby what measures ensures inclusivity of what persons with disabilities, especially children, such as accessible infrastructure, tailored education support, access to loans, as well as employment opportunities to the older children with disabilities who really had something to do, as well as who really went to school. But others, they did different skills. How best will Malawi government empower them to have job opportunities, loan opportunities to women who have children with disabilities? Thank you very much. Wow. Wow. Nkhani yake ndiyoti pakhale enablement yapadera. People with disabilities athandizike, the girl child athandizike, komanso tikamayika ma policy and ma programs akhale all inclusive. Momwe what? I saw you nodding your head. And this is critical. Chifukwa tikasiya wena kumbuyo sizithandiza. Tiziyendera tonse limodzi. Chitsanzo chimene mwapereka cha school feeding program kuti akhala ikuthandiza. Tikhozanso kukhala ndi para services zothandizira kuti the main service is yenda bwino. So these are efforts almost like giving someone a hand up, not a hand out, but a hand up kuti adzidalire wokha. Chifukwa yake makolo amene ali ndi kuthekera, chifukwa wena akuti ali ndi ana amene ali ndi ma disability osiyanasiyana, iwowo ali ndi kuthekera kochita zinthu. Assessment ikhoza kupangikanso wotalewa azikhala ndi access ku funding ya zimene iwo angathe kuchita. Kwina ndi kwina zamba kale kuchita zimenezi ndiye kuti maunduna. This is one thing I also want to emphasize. All of our MDAs should not work in silo. Azilumikizana bwino chifukwa some of these issues are cross-cutting. Ndiye kuti sizikhudza unduna umodzi ayi. Tikamalankhulana nkumalumikizana bwino, tichita coordinate zinthu zakuti tilumikira Malawi moyenera. Ndiye my idea ngati amenewa, put them on paper and hand them over to me chifukwa zitithandizira kuti tizikhala conscious tikamachita zinthu zina. Mwachitsanzo ngakhale mamangidwe ama building osiyanasiyana kumbuyo konseko olo mtati mubwere ku State House kulilongo mukapeza kuti panalibe provision yakuti anthu amene ali ndi disability abwera bwanji akwera bwanji kumarumu ena, other than of course elevators and so forth, but some of them even must step kuvuta. Only ku unduna wa disability adayika nyumba zawo ku Capitol Hill zokhala ndi facilities zothandizira. Koma aliyense womanga tsopano ayenera kutsata malamulo amene chifukwa adayika malamulo. Atsate zinthu zakuti zithandize wina aliyense have access to any place and any facility. Also, it means then deliberately making sure mapolisi waja kuchitika. Some of the structures we have built in this country are not worth the name. Lero mpofunika tizimanganso with climate change issues in mind. Kuti zimene tikumanga zizikhala resilient ku zinthu zina like storms, even vindindindi. You understand? And so Mungu atithandiza kuti tizikhala very, very clear. Ena koma generation yake simeneya. Koma generation ina pakatipa, even inspecting buildings and construction works, amango penya kumbali akangowapatsa kena kake. That has endangered other people. Sirifuna ma shortcuts ngati ameneyo, tiufuna standards. So even when we build roads,
We want roads that are strong and can withstand effects that climate change, at least last longer than has been the case. Ziko. Thank you so much, Abule. Abatukupita no ku platform ina. Imene ndi X space. I know anthu ambiri muli ndi zoti muyankhule nthawi so ifikaso. But for now, tipangeso anthu ena amene akutona pa X space so that they shouldn't feel like tikuwasiya. Funso loyambirira likuchokera kwa God's Masterpiece amene ndi Brigita. Wow. Flower. Imene ikhala audio, Your Excellency. Okay. So amene ndi Brigita kuchokera pa X space. Trinity. My name is. I'm sure you guys can hear me. Can you hear me? Yeah, now we can hear. Okay, thank you very much, Your Excellency, for the opportunity to ask. I have two questions, and I'll go straight to the point. Okay, thank you very much, Your Excellency, for the opportunity to ask. I have two questions. The first one is about the creative industry in Malawi. Mr. President, the creative industry in Malawi is growing, and we appreciate steps taken to engage with some of its key players. In the United States, the creative industry contributes over 1.2 trillion to the economy, accounting to approximately 4.4% of the GDP and supporting over 4.9 million jobs. Given Malawi's ongoing forex challenges and economic struggles, how is your administration leveraging the creative sector to boost exports, attract investment, and create sustainable economic opportunities that can help stabilize our financial situation? All right. We made reference just a while ago to. Yeah. Go ahead and ask your other question. Living has made it increasingly difficult for young. There was a break, so I just wanted to go ahead and ask the second question so that you can answer the both of them one after the other. People who are just starting out, especially graduates. Okay, so I'll continue with the second question. With the rising cost of living has made it difficult for young people who are. What concrete steps is your administration taking to provide relief and create real economic opportunities for us young people? Thank you very much for the opportunity. All right, thank you so much. Abule, I think network imavuta imavuta sisi maveka bwino. So we just go straight pantha amene ali munomo. And let me remind you, akulu munomo mukubanga represent a lot of young people out there. Ndeno mukapeza mpata kuti mwabwera mfuna mulankhule. Make sure mafunso anu they should be productive and also zikhale zindoti issues that matters. Osati kuti yayi nangu akapa TV onayo shana president ivo vilekeke. So pano pani nthawi yokuti tipangiza mafunso. Ndine nanso chonde. Tipangiza kuti mafunso. Oh, okay. Jambira apa. Your name, doti uyimirira uzibanga introduce komanso funso lako. My name is Victor Go ahead. My name is Victor Kamanga. I am from Seteka Wedding Football Club. I have a question. Previous years we had presidential cup. What are the government's plans in
reintroducing such an important tournament for the youth sports development. Wow. Thank you so much. Over to you, Your Excellency. Thank you, Victor. He is a member of a football club, and he wants to know, because we used to have presidential cups, and do we have any plans for the same? And the president of Football Association of Malawi, he has come to me in order for us to develop that kind of thing, not necessarily something that would be political in nature, but apolitical, and be able to establish these kind of clubs, starting with the grassroots. Kugambira kumidzi kuja. And so, issue Kalin and Dini Sports Council, the Magamba Zamalawi Games in a different fashion, koma tufuna kuti titsatire maganizo ngati a Victor, kuti kodi tikhoza kuchita chiyani, ndipo zinthuzi zisakhale zakuti zikayamba zithere pa njira, koma zikhale zokhazikika, zothandiza achinyamata amene amakonda sports. Ndiye tifuna tichite zimenezo pozindikira kuti institutions and plans and programs should not die when there is changes in administrative structure of government. Thank you so much, Your Excellency. Ababa sopa X-Space tibwera so more zindithu ameneyo. Dzina yake akuti Gomegai Malawi, and it's also an audio. Kujoga ba X-Space. All right. Morning, Mose. Morning now. Baranda. Palimwe. All right. All right, let me get straight into it. My question is to do with government policy and sustainable development. Your Excellency, why does the government continue to fund AIP despite its inefficiencies? When I looked at the 2025-2026 allocation, most of the budget for this program is fertilizer payments and mostly maize seed. And there's a little mention of mechanization or machinery investments for agriculture. Would it not be better to reform this program to encourage more private sector involvement in agriculture? Thank you. Excellent. Now, Jamin, actually, the plan is to phase out this program, and we are doing it deliberately in stages so that mechanization and commercialization of agriculture should be paramount. And how do we do that? No country, I made that statement in Parliament, can ever feed itself through subsistence farming. We've got to go to this next stage. Ndiye mugaona agricultural commercialization, Agricom, both 1 and 2. Ndizimene tikuchita fund kuti zitheke. Most of the cooperatives are doing that. Panopa tikulimbikitsa the private sector. For example, Pixus is a company that is doing wonderful in this country. Nima farms wao. A Pixus tita apempa. Anachita develop now 4 different kinds of wheat seed. Zimene zikhoza kukhala grown anywhere in the country. Now we're looking for the private sector to get involved in this. I can tell you, when I launch a tractor loan program,
last year. It has been so successful that those who helped us, Philip Morris is coming back with more tractors this year so people can mechanize. Malomoyuza kasu, jembe, ayambe kugwiritsa ntchito matractor ngati amenewa mwakathithi. Maprogramu ena amene alipo panopa ofuna kuti ulimi uchoke pa subsistence. Let me tell you this. Kwaine, and this is what I'm working on, but I can share with you a little bit of what I'm working on. AIP and whatever other name it was called by in the past. Yeah, what's in the name? Shakespeare can question. Koma imakhala njira yakuti wena kolingana ndi ma issues alipo azipezerapo mpamba motani mpaka na munthu wakuti alibe mpolima pomwe amapatsidwa zimene zija ndi amaphetsa mmawa mwake chifukwa alibe mpolima pomwe. Izi zofuna kuti tikhale ndi target yeniyeni zisakhale zinthu zongopeza easy money mwachinyengo. In fact, I'm deliberately moving away. Now you say, oh, but the numbers, the figures, look at the investment in the other areas. We wanted to phase out in order for us to be able to truly feed ourselves because tilindi capacity imeneyo koma zikupvetsa chisoni kuti apart from zanyengo mwina kwakhala flooding mwina kwakhala drought koma kupereka AIP so much money mukachiteso subsidized consumption so much money. It does not make sense, and I agree with you. Mpofunika deliberate steps kutiti kuanza zimenezo. I have said it publicly, and we will implement these steps to change that system. All right. Ndifuna so ndingonena so alliance amene akuonera kuti tili ndi short code imene 2025 because matumiza ma messages anu kumene kwakhala kumafika. Even after this event you can send those messages talemba kuti short code 2025 and muzifusa mafunso ena aliwonse kama suggestions komanso ma recommendations. Tinaiside kupita. Okay, tikachoka kupita ukuko. Please guys, just a reminder. It's not only about questions because that's what my recommendations suggestions on how best because of develop our country. And mukamala nkula, make sure kuti muzikumbukira kuti thousands of people out there mukapanga representing Ndunuyo. So when Mzuzu represent youth mwino nditu. Zikomo kwambiri Your Excellency. Zina anga ndine Salome Kadazi, ndine mozi mwa Achinyamata muno Mzuzu City. Ine ndabwera ndi ma recommendations pa mavuto komanso ma questions ambiri amene takhala tukhala nawo Achinyamata kuyambira ku Southern to Central region. Recommendation yanga yoyamba ibwera pa the economic opportunity imene tili nayo ya government internship. Tikati tione framework yathu imachedwa voluntary internship framework. Komano ma vacancy akamatuluka mangotuluka kuti government internship. Ndimafuna Your Excellency titabweresa voluntary program munomo Malawi, volunteer program kuti Achinyamata ambiri amene ali ma graduate aungokhala azipanga nawo participate. Tipangeso maubale ndi anzathu akunja chifukwa kuno timaona kumabwera azungu amafika kunoko and tikamacheza nawo amatuza kuti amona voluntary boma yanga landithandizira kusafika kuno. Achinyamata aso akuno azitha kupita nawo kunja pa nkhani ya voluntary program imene izithandizira. Ku nkhani ya education, recommendation yanga yoyamba ipite pa ma higher learning institution. Tiapange promote kwambiri kuti akhale ndi capacity imene ingathandizira Achinyamata ambiri kuti azipanga study through online. Chifukwa Achinyamata ambiri kushtipa, kalonga, kulumphi, ukafika 11 kuchikwawa tikusuzikika ma school fees. So sange pati ngasambiranga online vingapangisikako kuti vanandi vave nawo pa masambiro aya.
recommendation inyake nira mwangu yapo kale tioneseske waka kuti maskulu yonse tizengenge pa nyengo ya sono yabe kuti banyithu au bana maulumali ya pambana bamanyenge nawo kukhala nawo pa maskulu yetu. Chinyakeso mpangaso recommend kuti tuonjezere mwayi wa ma scholarships achinyamata amdziko lino la Malawi azipita kukunja kukaphunzira asamangokhala achinyamata 10 ayi dziko lathu achinyamata ndi ambiri tipange maobale ku Europe, America pa nkhani ya education kuti anzathu tizipita for scholarship achinyamata tizichoka muno mu Malawi mwina 100 kumapita kunja zitithandizira congestion imene tili nayo. Ku recommendation ina ikhale ku environment dziko lathu la Malawi timakumana ndi ma disaster osiyana komanso zikuchita kuoneseratu kuti olokusogolo ku ma disaster azibwerabe and ma disaster amapangisa zinthu zosiyana displacement kumwalira ndi zina zingapo. Recommendation yanga ndona zoti tipange train ma rescuers ambiri, thousands of rescuers. I know kumakhala polisi asilikali amazatithandizira nthawi imene ijayo Red Cross ma volunteer komano specifically let us train ma rescuers zoti zikamachitika zinthu izizi atha ukafika ukalonga atha ukafika ku Nsanje, thousands of them amene akhala achinyamata kuti azithandizira ndili pompo. Magalimoto amene amadzimisa moto ukamayaka za fire zija tinkazoona kale ti study 1 study 2 study 3 panopo sizikuonekaso ma council komano moto ukangoti wayaka nkona zimachitika zoti nsika wonse kupsha ndi katundu wonse tatiye niso kumene koko tionjezereko tikhale ndi magalimoto amenewo. Komalizira yo excellency malonjezo amene munalonjeza pa 10 May 2020 I know munayankhulapo komano I'm just recommending kuti the Alton Chilwa Road ija inakambidwa ija the Mombera University chitaukhala chabwino kwambiri kuti tiziona kuti zayambikako kapali foundation apa Mombera University tingakondwa shomene pambana kuti mbwe chiwenge waka kwechinu chilapaliche. Recommendation ina yo excellency ndingokupe mphani komaliza kuti Mzuzu Youth Center imene ikukambidwa kwambiri chinthu chichi chinamba 2016 nthawi zambiri timakhala kuyankhula ndendi pempho langa kuti yo excellency musanapite ku Lilongwe mufikeko ndipaseli pompa pakuseruko Nimakutia kuti mukaoneko just to appreciate so that next time mukamabwera tizakhaleso ndi mpata una zoti ndithu yafika pena pake. Funso langa lomaliza Sona mene mwabwerera kunoko mene mwapangira engage ndi achinyamata osiyana pakadusa zaka zitatu ziwiri kapena 4 ifeyo titati tikuyitaneni zakhaleso pasi mene tikukhalira pano tikuona ma project amene tikamba panopo kuti zayenda mwakuti mudzabwera mudzatilola zikoma kwambiri. Ndathokoza ndingoyambira yomalizayo yankho lake ndi inde. Yaku Mzuzu Youth Center ndinapitako monse timakumba maziko aja ndinayenderako nso titafika stage ina ndiliwopezekaso ukaona stage imene ilipo. The Alton Chilwa Airport ndi University ya Mombera panopa people are actually bringing in zipangizo zoti tichiteni timangire ena amene aliko ndi ma subcontractor chabe akumanga mpanda ku Mombera panopo mukaonanso mtati mupite muona kuti ena akhala kugwirapo ntchito koma ndiyosaoneka bwino mparliament mpaka napepesanso kuti tinachedwa zimenezo. So I want to be truthful about certain things chifukwa choyembekezera kuti tisanamange airport chifukwa timanga through BOT, build, operate and transfer anthu apezeka kale tidasintha malamulo deliberately kuti tikhale ndi mwayi umeneyo tisanafike kumeneko chifukwa taona kuti even Mzuzu Airport tikuzirize akangochita certify wa ayata tiyamba kuti ndege zizibwera yapa chimodzimodzinso ukalonga chifukwa tisanafike pena pamene timafuna kwenikweni tichiteso zimene tikhoza kufikira pali pano ndimene tikuyendera. Koma maganizo anu onse, thank you so much for those wonderful suggestions. I could comment on every one of them and what we are doing already, but I'm grateful for your suggestions. All right. Thank you so much, Your Excellency. Abando Woody. And then we... All right. Your Excellency, my name is Aaron Nkandawire, Catholic Youth Representative.
I understand that we have gathered here with the aim of development. And our theme in Chitumbuka says, Kutulapo Luwande, Pakukwezeka Chitukuko. So I see this in different angles. There's need for love, peace, and security. Now, in these three things, my first question goes to security. Just a few weeks ago, have observed that people in Kasungu Northwest constituency, particularly in traditional authority Chisinga, some of them they have chased out to leave the place just because they are close to Kasungu National Park. So, as a country, through you, our president, how these people are going to leave that place, and what are the best solutions you are going to give them as they are in this rainy season with their farming activities. And the other question goes to job creation. We appreciate the way you have started, but however, we have a lot of educated people in our country. And these people, they are failing even to find their opportunities in order to run their businesses and as well as to have opportunity to jobs. So how are you going to help them? Some, they are moving outside the country in order to survive. Some, they are just lingering here and there in terms for them to find their daily needs. And the final question goes to the increase in increase in cost of goods here in Malawi. We understand that this is worldwide, but however, you as a president through your office, how are you going to help people, particularly in rural areas, civil servants, business, and those in schools, whether it's public university or private universities? Of course, we appreciate that you have increased the tuition fee, but however, according to the way how goods are now, that money can't be used for students, maybe to be used for the whole semester. So we are still asking that, of course, you have increased it, but make sure you have increased more and more. Thank you. Yeah. Well, Yaron Mkandawile, I think ukakambaza kufunika kwa peace and security. Sunga chite sowina kumpeza ochita nawe argue. Because peace the element yofunikira pa development iliyonse. Ndipo zina zimene tikuvutana nazo, not just in the country but in the region, kanizake zikukhudzana zimenezi. However, you have specifically mentioned kani ya ku Kasungu National Park. Chifukwa chakuti wena anachotsedwa kumene kuja ndinaenda kuposedwa apa tamanga mpanda woti uteteze anthu ndi nyama. Chifukwa kumakhala ma incident ambiri akuti midzi ina imakhala overrun ndi nyama zimene timasunga ku park kumene kuja. Mpandawo taumanga daladala ndi cholinga chakuti titeteze wanthu. Koma nkhani yakuti kodi wanthu amene wena amalima mkati mwa park akhale kuti ndi nkhani imene tikuvutana nayo pali pano kuti tikonze zimenezi. Chifukwa ngati malamulo wena tinaswatokha mpofunika kuti tithandizane ndi abale wathu. Chilichonse chimene tichita implement chizikhala ndi human face, kuona kuti mbale wako mthandiza bwanji angakhale kuti pedali pena zina ndi zina zolakwika. So we are following up on that. Komanso mwanena kuti there are lots of educated people in Malawi. Some are actually trekking outside the country to look for greener pastures. Kodi muchita bwanji ndi job creation ndi zina zoterezi. Nkhani tikukamba pano zakuti tilimbikitse production and manufacturing ndi kuti tichite create jobs. And tichite create jobs za Achinyamata ndi ena. Even you getting involved in mega farms, it's to create more jobs. If you can fulfill your dream, that is that. However, we are also exporting labor because the whole world as a global village
is also looking for expertise and skills in different levels, wherever people can go. And therefore, we don't close our borders to say, let nobody go out, let no young person go out. No, we actually want to create more avenues for labor export. And so we are already talking with countries that are willing to employ young people. We will not stand in your way, in the way of your dream. And so please just be assured, is it kuchita zina deliberately kuti achinyamata asite kuvutika chifukwa choti wasowa chochita. Cost of living ndi nkhani imene yasautsa aliyense. There is an aspect of speculative economics imene yakhala ikutivuta. Fact ndi yakuti we are not producing our own money. And fact imeneyo, even nkhani ya chakudya chomwechi, chifukwa cha declaration ya disaster in 23 districts last year, where food production was greatly reduced. That meant food inflation, which is the biggest portion of inflation, was the difficult issue to control. Ndiye zimenezo ife timavomereza, koma pakatipa pakhala ka aspect kena ka speculation kakuti chinthu chikhoza kumangosintha every day. Wina chifukwa chodziwa ndi social media kungolemba tere kuti lero kwacha ili pakuti pakuti. So no analysis, nothing. Koma zimene zija zimapangitsa kuti aliyense ataye mtima, aliyense aone kuti basi zinthu sizili bwino. So I spoke up in Parliament, and the moment I did, zonse zinayamba kutsikanso. Si bwino, just because we want to make a certain point, kuti wanthu avutikire kamba ka zimenezo. This government is doing all it can, and I can assure you, even with the harvest that's coming, chifukwa pano naona kuti chakudya chavutabe ngakhale ku midzi. China chimene tagula ku Tanzania chikubwerachi nchoti chionjezekere pa zimene takhati kuchita. Most of the districts anayamba kulandira chimanga chaulere mu October. Kuno anayamba mochedwa kwambiri. Chimodzimodzi pakati anayamba mochedwa kwambiri. Koma tifuna kuti chimene chilipo chipang'ono kumunda chisaonongekere kumunda, tisadye chisanache. Tiperekebe thandizo la chakudya all the way mpaka na mali chate. Zimenezo zilithandiza. Koma ndi zimene tachita ndi ulimi wa mthirira ndi zimene tachita ndi mvula ikatha bwino. Chifukwa mvula kwina ndi kwina inavuta, koma madera ambiri yagwa bwino. Zimene zichitike tsopano, muona kuti even cost of living ija itsika drastically. Chifukwa chakuti vuto lalikulu limakhala mbala wanu ndi chakudya. Mu budget iyi tanena kuti certain elements pasakhale msonkho wina uliwonse, komanso tionetsetse kuti pali kulondola kwenikweni kuti zinthu zimenezo zisakwere unnecessarily. Ndimauza wena wake kuti chifukwa cha market economy yakuti aliyense amasuka kuchita business imene angachitire. Nthawi zina people have used loopholes in the law to really oppress their own fellow Malawians. Zimenezi sizabwino. Ku India mwachitsanzo ali ndi lamulo limene limalola aliyense amene akuchita business kupeza profit pa business yake. Chifukwa business ngati simpeza profit siyenda, ndiye kuti sizigwira, chifukwa kati mati gain. Koma profit margin isamakhale 2,000%. That's unreal. Chifukwa mwapweteka wena. Kwathu kuno tili ndi malamulo wa fair trading and competition, koma wanthu anafika pena poti sakuchita respect malamulo. Ndanena kuti with that rule of law, anthu amangokhala bwekabweka. Aliyense amangochita zimene akukhumba.
tisatero kuti aliyense apezera mulo lake lomayendera. Chifukwa zikatero zingopweteka your fellow neighbor. Chifukwa yake tufuna kuti zinthuzi zikonzeke ndipo zayamba kale kukonzeka. Within 1 week after I made certain pronouncements, there's already been positive change. Mzuzu moto, Mzuzu moto. Zikumveka eti? Zikumveka? Ababa ndetifa bange zoti ngobanga pick fusolomaliza. But wait. Ndifuna so ndineneso pano pakunena kuti amene muli mafuso maona president abandita blade pali code imene tikunena kuti 2025. It's a short code. Pala matuma panthe ibafikenge hapo. So whatever thing that you're going to say akaso ameba jakumaona every day, anytime. And do not forget to follow him on Facebook by X space Akhutila Ndi Mayankho pamene bobo koma baba tikutenga fuso maliza malingana ndi nthawi. Amene ali muntika. Okay. Meseka nyinji nafuma kwa agenda. Okay. Nakondwa chomeni kuti Your Excellency, you've talked about agriculture kweniso loans au mayoya up. Your Excellency, kuno kwitu malo tilinayo ya Nandi, including vimadimba mwini mumu. Kweni tikusowekera kapitolo. That's to be honest. Few months ago, apo tikapanganga implement national youth policy. Vision yetu ya Malawi 2063 kuti izakwanisike. Tikaoya kuti malo mwa kuti tilembeni ntchito tipaseni mwavi wakuti tilimenge. Mukulima mula tilemba nenge tekateka ntchito. And kula ku BICC we had 4 ministers including wa agriculture. Wakapeleka billions ya mwaikako kwa agriculture. Kweni tikasona access ya kuti wakupeleka sikanga ndrama nawo yakasonku kwene kula. Wakati lutani kumamizi kwinu ndrama mwamishitashi access mwamba nayo. Kweni na mtiri kuwelera kufuma chaka chamala season E apa soti yambenge madimba sikwaleni season kutakumaliro. Ise malulo youth, we don't have access to loans, Your Excellency. That's to be honest. Banyitu awo wana mwavi wakutolako maloni ni awo wakuti bali kupusha kale va. Isa ndafike po yai. Bali kupusha kale zao zinayela kale. Ali ndi maliki. They are getting loans. Kwa makululo tili maklabu office yatu yakwa yote napanga register, but we are not getting the loans. Muti thandiza bwanji. Ababa tabwera ngati kwa kholo lathu. Kuja kunali kwa ministers azanko lathu siti nathandiza. Now, mwana akabwera kwa bambo yake. Even Bible limanena kuti bambo yako sanga kufunga pemphe blade iwo nkumakupasa mwala. Muti pasako chani malulo youth tabeya. Pangona, yes. Mungu yika nao mic kufupi. Put it on. Let's talk to so that they can talk about a lot in terms of marketing. Yeah. Yes, the markets are there, but the prices of the farm products are very unfair to the young farmers there. So my question is, are there any factors or programs that you have made that will help in increasing the prices of the farm products so that young farmers can be happy too? Thank you. All right. Over to you, Your Excellency. Merci. Wanena mfundo ya bwino. Chifukwa izi ngakhaleza kuti tikapereka chimanga cha ulere anthu ochita implementing kumangolembana pa chibale wena osalandira sizoona. Sizoona.
ndipo izi zonena kuti bola uli ndi link yakuti ndi Apatsa Lero sizedya. There must be more transparency. Chifukwa ma promise wandu alipo, ndalama zonso zilipo. I have seen Wanif, for example, go in rural places, in villages, and people are taking fertilizers for loans, and they are producing, even as we speak, there will be produce out of that. Koma zakuti kwina ndi kwina kuziwalika mpaka na wina achite kulira chonchi sizoonadi. Lero timakambaso nkhani ngati imeneyi kuti ngongole, even the process of getting that funding. When you talk about agriculture, you're talking about a certain window. Yakuti mukayimisa ndiye kuti sizigwira. Ndiye ngati ndi loan ya agriculture ndipo ulibe zipangizo za mthirira, umafuna umadikilira mvula, ukachedwa ndiye kuti supindula kalikonse. Ndiye application ya 6 months kwina kwake wena wake nakalipira kuti zimenezo sindikufuna ndimvenso. Ma process wena ndiyo anthu tuchabe. Mtima wa munthu nthawi zina ngoyipa ngonyenga. Chifukwa policy ikhoza kukhala yabwinobwino on paper, koma ukaona kuti wochita implement akuti failo yanu sikuoneka, kalabu yanu sitikuiona, koma afuna kuti inu muli munthu wosauka muwapatsenso ndalama pamene iwo ali kale pa ntchito. Ndiye kulikonse, let's shout out. Aliyense amene azipeza mzake osamnekerera ngati akuchita zinthu zakatangale. For this system is what has really done us bad as a country. Mpofunika kuti pa level iliyonse tithandizane. Ndamva za makalabu akumudzi. What I have done, excuse me, and what I'm doing is making sure the farmers get the best for their hard labor. Chifukwa mukhoza kudziwa kuti amene adalima fodya last year zinawayendera, amene analima soya zinawayendera. Sindifuna kuti anthu azingozunzika thukuta chonchi. Ndifuna mlimi kumudzi azionanso kuti ntchito yake yogwira pakaone, wina asamdire masuku pamutu. Koma vuto lathu lakuti we have producers on one hand and we have consumers on the other hand. Nali kunkhata 3rd March, dzulo litu ndi abusa analalika, I can tell you. Akuti wenanu mmapeza mayi wina wake anakalima kudimba kuvutika zedi. Iniyo mulini ndalama, koma mfuna munenelere tomato wake pamsika pamsewoso, koma mukapita ku shopu simunenelera, mumakangolipira zimene mwadinditsa. Tisabwerekane rokha, tiye tipatsane kolingana ndi mpaka nene kalekale ndachuka kuti Chakwera akamagula zinthu amangopereka sanenelera. Chifukwa ndimafuna kuti anthu akumudzi azithandizika, pazikhala balance yabwino, kulemekeza amene akutipatsa chakudya osati kuwanyoza. Ndiye kuti atipatsanso chambiri. Chifukwa tifuna tilimbikitse production yo ndi quality of that which we produce. Lamulo tinayikaso lija la warehousing. Post-harvest losses zimachuluka kwathu kuno kwambiri. Mpofunikanso tilimbikitse zimenezo. Fama kumudzi, klabu yanu ithandizike, inunso mupeze bwino. So, if NIF hasn't gotten to you, if your cooperative hasn't even gotten a hold of Agricom, we will let them know kuti klabu yanunso ithandizike. Chifukwa cooperative ambiri wapatsidwa financing, and financing yake imakhala yakuti monga Agricom ndi World Bank amafuna kuti inu mungoperekako pang'ono
And pang'ono yonse imakhala in kind, not necessarily cash. Koma ndalama zonse akupatsani zakuti muchitire ulimi umene mukufuna. Let's encourage one another. Tisamabisa information. Information, I know it's power when amabisira dala kuti ati akuuzeni pokhapokha muapatse zinthu. So they love to sell information ingakhale ikhale yabodza. Let's act right by every Malawian, every young person, every disabled people with disability, every woman. Let's work in such a way that we uplift each other, not downtrodden each other. Anthu tusititukuka murafuna kuti mzanu mumpondereze akhale pansi ngati apa. Ninu nomwe simchoka chifukwa mukachoka munzinena kuti atukuka. Ndiye kuti nonse simtukuka anthu awiri. Maoko. Tiyeni tichitane empower. Tonse titukuke. Tonse tikhoza kutukuka zinthu nkuyenda bwino. Osati wina azisungabe wena ngati akapolo wake. Dziko laufulu ili. And economic freedom must mean economic freedom for everyone. Thank you. Ipatse moto, Mzuzu, ipatse moto. You can do better than that. Ipatse moto, Mzuzu, ipatse moto. Your Excellency, ine naunga chomene, on behalf of Vuna Isabuya Kunogo, you've granted us an audience. Tajizananu, maonesa kuti this is a two-way thing. Thank you so much. Mena niya mujaji Achinyamata nzanga kuti muenesese kuti mukafuna kutumiza ma recommendations, ma suggestions anu chimene mungapange ndikutumiza ku short code yathu imene 2025. But right now allow me, Your Excellency, ndipase nimpata kuti no mutitsekere mwambo wathu wa lero. Queen of Vilekeke Kingdom and wonse Amata. Naonga chomene kwa imemosi. Yewe. Vena Mzuzu. Ungano wetu uli ungano wapinduka chitumuka chake chamita. Chifukwa tasambirapo vinandi ndipona kondwa chomene na umo tachezeranga. Chiyuta mtumbikeni mose monga nanenapo yamba paja tipitirizo cheza nanu. Chifukwa mavuto wena sungamvetsetse kwenikweni. Ngakhale mkalasi ophunzira amakhala ndi zina zofanana, but there are individual differences. Ndipo ukapanda kusamalira individual differences, wina wake azichita feel ngati sali included. Chifukwa chake it's important for us kuti tizimvana bwinobwino tilankhulane moona mtima, miyoyo yathu itukuke. Koma ngati mwatumiza mafunso anu pa WhatsApp kapena ku short code ya 2025, I assure you kuti zonse zomwe mwanena tizika pamodzi zithandizane kupanga mfundo zabwino kuti Achinyamata mutenge nawo gawo lomanga Malawi wabwino. Please continue to engage with us and with me particularly via these available channels. And on Facebook, I'm on Dr. Lazarus Chakwera. Reach me on my X handle at Lazarus Chakwera. WhatsApp number is 0999-552-280. And send me direct SMS via this code 2025. Munene bangono. Ninene bangono. Tilembe bwino. All right. WhatsApp the 0999-552-280. Maplika? Mwalemba? All right. Mwende makuwa chomene. Chiuta mtumbikeni mosi. Kweni Your Excellency. Ndikuzozota anthu ambiri andizotafuse zambiri. Mitima mwamba. I saw that. Komano timechinga ngoti mwina mtima tuzizire. Mwina wakachituzi. Self tikangona kuti tangu vana dina dada
ndipo ndichoncho eti kasaufikoka basi kuti tingoona kuti yayi tinali ndithu with the father of the nation. All right. Please, Your Excellency. Ndachita kuphunziranso rizwi. Because of banga eti? Uyo ni wamtali mzanga. He can help us do that. And Your Excellency, he's from Zuni. I'm a limited member Akhutila. I mean, he's also a comedian. Ka president kaja nkamene. Moga jambula kumwapa sasa kuti apiteso mbali naye msada ndaulo kuso wabwiraso bakwiza okoso wafikenge koso kwafikenge kudandaula yaye ndekuti mbali naye. Thank you. To those watching us on Facebook this one and is good. X Spaces, ladies and gentlemen, this marks the end of our function. Thank you so much for tuning in. Thank you so much for your contributions and insightful questions. Remember to follow Dr. Laz on Facebook. Handle yao ndi Dr. Lazarus Chakwera kumasa pa X Space Lazarus Chakwera. Ladies and gentlemen, the name is Felicitas Nyauyongwira. Till next. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.